Good evening everyone, welcome to 90 Plus India's first animated live tuition. So yes, welcome. Where are my kids? Hi, good evening. How are you? I'm feeling like it's been a very long time. I haven't seen you for a very long time. Yes, good evening. Hi Vaishnavi, Darshan. Yes, who is it? Yes, Sugamanallo. Good evening. Hi. So, how are you all doing? All good? Full on energy or what? Yes, good evening is on fire. Okay, fine. Okay. So, yes, today I'm here. Yes, as you can see, I'm with the new chapter. Yes, I'm with the improvement in food resources. Yes, that's your 12th chapter. Yes, we are going live too. Yes, we are on air. Okay. So, yeah, let me talk to someone, sir. I haven't seen my kids for a very long time, yeah. So, yes. Who's ready to talk? I just want to talk to someone. Nobody's ready. Okay. Yes, where is, you can choose, sir. Alphonse is there. Fatima is there. Yeah, who is that? The other one, Aditya? Aditya? Yes. Hello. Good evening. Yes, good evening, Alphonse. How are you? Fine. Fine, that's it. Just fine. അത്രേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്തു? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? നത്തിങ്. കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പോണു മാം. ന്യൂട്രൽ. വലിയ സന്തോഷമില്ല, വലിയ സങ്കടമില്ല, ന്യൂട്രൽ. ഓക്കെ. ശരി എന്നാ. ഓക്കെ അൽഫോൻസ്, ബൈ. Then who is next? Adityan. Yes, ma'am. Yes, good evening. How are you, dear? Good evening, ma'am. I'm fine, thank you. How are you, ma'am? Yes, I'm doing great. I'm feeling amazing. Yes. So, ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് എന്താ ആദിത്യ പ്രത്യേകത? ഇന്ന് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിന് what is the speciality? Yes, of course. Ready ആണോ? പഠിച്ചോ? Yes, ma'am. Okay, ശരി എന്നാ, സെറ്റ്. So, yes, Fatima, I can see you. I'll be coming to you. Yes. And everyone else, welcome. And this is me, Alkka, your biology tutor. With me, I have your Sibin sir for your technical queries, and your Priya ma'am will be joining on the way. And what else? Any new joinees in our classes? New joinees? Give a hand raise. New joinees? Okay, there are pretty much. Okay. So, the new joiners, welcome. Yes, welcome to the team. Okay. So, without wasting much time, let me move on with our chapter. I'll be coming back to you for all your queries and issues at the end of our session. Okay, so I hope you all know today we are going for the chapter test at the end of your 6th chapter, tissues, and I hope everyone is ready. Everyone is prepared for the chapter test, right? Okay. So, without wasting much time, let me move on. Let's start. Yes. So, this is our 12th chapter and hopefully the final chapter of your biology, and it is improvement in food resources. Yes, and as the chapter name is suggesting, it is going to be a little bit theoretical part. So what you need to do is, when you are taking the notes, you can take very crisp notes, because at the end of the class or when you're going for your exams, you can simply look out the notes. Okay, so do not take out the whole paragraph, do not copy the whole paragraph, because you won't read it again. Just take the crisp note, whatever point you need, take it. Okay, so in this class we will be discussing food and their importance in the first session. Then we will be moving on with revolutions and food production, and then importance of food production, and hopefully we will be jumping on to the topic improvement in crop yield. Yes, so I have arranged the session in such a way that it would be useful for you by including all these topics. So without wasting much time, let me jump in.
Okay. So, I am trying to give you an introduction to our new chapter. So, in this chapter, we will be basically discussing majorly 2 headings. Okay, I am talking in your exam viewpoint. Okay, so in your exam viewpoint, we will be discussing majorly 2 headings. One is the improvement in crop yield and the other one is animal husbandry. Okay, one is animal husbandry and the other one is improvement in crop yield. ഒന്ന് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തത് ആനിമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ആനിമൽസിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സും ആനിമൽ പ്രൊഡക്ഷനും അവരുടെ ബ്രീഡിങ്ങും ഒക്കെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഈൽഡിങ് എങ്ങനെ ഹൈ ആക്കാം. അങ്ങനെ 2 കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി മച്ച് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ, ബട്ട് ഇഫ് യു ഇഗ്നോർ ദ ചാപ്റ്റർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു വെയിറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മാർക്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ. ഓക്കെ, അതായത് ഭയങ്കര വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ആൻ ആവറേജ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, ആവറേജ് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്, ബട്ട് യു കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ദ ടോപ്പിക്സ്. So under these topics we will be discussing, under the first heading, improvement in crop yield. Under that heading we need to discuss 3 major things. One is crop variety improvement, the other one is crop production improvement, and finally crop protection management. These are the 3 headings we will be discussing under the first main heading, which is improving crop yield. Okay, and then in the second heading, that is animal husbandry, right? Animal husbandry. Yes, I can see you. Yes. And animal husbandry, under that heading we will be discussing the subheadings: cattle farming, poultry farming, fish production, beekeeping, etc. So this is the basic idea about your chapter, and this chapter will be carrying a weightage of an average. Okay, an average weightage would be carrying in this chapter. So yes, let's focus and let's start the chapter. Get ready with your notes, your pens, and focus. Okay, so all living organisms need body development and growth, right? So for this, for the growth of your body, for your nutrition, for your health, what do you need? You all will be needing food products, right? You will be needing food supplies for the health and your body development. And food is the major focus of this chapter. Okay, we will be talking a lot about food. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് അല്ലേ ഫുഡ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടോ? ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ടോപ്പിക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അതിൽ വെജും വരും, നോൺ വെജും വരും, ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് പ്രിറ്റി മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫുഡ് സപ്ലൈസ് പ്രോട്ടീൻസ്, carbohydrates, fats, minerals and vitamin. Yes, that's a very important point. Take the point. And what do you call all these things? That's a question for you. Let me see in the comments. Proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals can be... Yes, who is that? Kalyani. Very good. How can you call them all in a single name? Yeah, yes. Very good. Sachin, Amai. Yeah, balanced diet? No, I'm not there yet. Yes. Elvis, is that name Elvis? Yes. So all these things can be together called nutrients. Okay, they can be called nutrients. Yes. And where do you get nutrients from? What is the source of nutrient? The only source of nutrient is your food supplies. Yes. So both plants and animals are major sources of food, and all of us obtain food from agriculture and animal husbandry. Yes, these terms നമ്മൾ ഇങ്ങനെ repeat ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. Agriculture, animal husbandry. Never forget this. The entire chapter is all about agriculture and animal husbandry. Yes, ഒരിടത്ത് agriculture, ഒരിടത്ത് animal husbandry. ഒരിടത്ത് animal husbandry, മറ്റൊരിടത്ത് agriculture. So never forget these terms. We will be discussing about agriculture and animal husbandry in this entire chapter. Okay. Now, since we are talking about food in this entire chapter, what is the importance of food? നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ, എന്തിനാണ് ഫുഡ്?
Why do you need food? Food ഇപ്പോൾ ഒരു നേരം കഴിച്ചില്ലേ? അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഫുഡ് കഴിക്കാതെ, വെള്ളം കുടിക്കാതെ, ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി. How many of you haven't had your tea or your snacks? ഉണ്ട്. എന്ത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ കൈയൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത്? Never do this. Whenever you're coming for your classes, you should be full on your energy. And our energy കിട്ടണമെങ്കിൽ what you should be having? You should be having your food and water, guys. Yes. You had your lunch now? Pretty much okay. Okay. You drank coffee. Okay, fine. Yes, so along with that, I can see the comments too. Yes. Food is giving you energy. Someone is saying, right? Yeah. Food is giving you energy. What is that? Prathwin. It's giving you what? It's giving you muscular power. Yeah, that's what you mean by that emoji. Yeah. Food is to live. Asheri. I don't like eating food. Who is that? ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ശരിയാക്കി തരാം. Who is that? Arush. I'll be coming to you, Arush. Okay. So what is the importance of food? Let's see. So as I've already said it, the first point should be supply of nutrients. Okay, so when you're taking notes, your first point should be food supplies nutrients. And what are these nutrients? Your proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, all these things together constitute your nutrients. Yes, that's your first point. And these nutrients are needed for your body development, growth and health. You know it. And all living organisms need food, and which is the major source of your food? Yeah, as we have already said, the major source of food. എവിടെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുക? ഫുഡ് എവിടുന്ന കിട്ടുക? ഫുഡ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുക നിങ്ങൾ പറയും, എനിക്കറിയാം. What is, yes, crops, which is plants, right? Yeah. So one of the major source of your food is your plants, and the other sources, എനിക്കറിയായിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള റിപ്ലൈ വരുന്നു. I knew it. Flora and fauna. Okay. ശരി നൗഷിൻ. Okay. And then animals. Yeah. Any vegetarians ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ? Any vegetarians in the class? Vegetarians? Give a hand raise. No. ഇല്ല. നല്ല കാര്യം. ഓക്കെ. എല്ലാവരും എല്ലാം കഴിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. So the major source of your nutrients are the plants and animals. Okay. So here if you look into this animation, you can see, yeah, that's a small family, right? That's a very small family, and that small family would be needing a very little food, right? കുഞ്ഞു ഫാമിലിക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് പോരെ. സോ അവർക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഫാം ലാൻഡും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ. A small family, or when the population is small, they will be needing small amount of food, and the need of the cropland would also be very low, right? Okay. But look here. Look in this case. Here the family is getting bigger. Okay, the family is getting bigger. When the family is getting bigger, their need for food is also getting bigger. And when the need for food is bigger, they need huge farmlands for producing this food. Okay. They will be needing huge farmlands for producing this food. ആ ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടിയോ? ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So my point is simple. Yes, this is my point. When the population increases, the need for food increases. Yes, and in order to meet the need for food, activities of agriculture and animal husbandry must be increased. That's my point. Yes. ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ നീഡ് കൂടും. ഫുഡിൻ്റെ നീഡ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടണം? വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസിങ്? ഒന്ന്, പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടണം. ആനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി കൂടണം. റൈറ്റ്? യാ. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ പോയിന്റ്. That's the simple point. Yes, agriculture. Yes, production should be increased when population is increasing. That's it, a simple point. Yeah. And if you are missing out any slides in between, I'll be staying back for you. Don't worry.
വി ആർ ഗോയിങ് യൂട്യൂബ് ലൈവ്. എന്തിനാ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സിബിൻ സാർ ചോദിക്കുന്നു. യൂട്യൂബ് ലൈവ് അല്ലേ, പോയി കണ്ടാൽ പോരെയെന്ന്. എനിവേ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. നൗ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി. ഈ വാക്കിന് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഗൈസ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി? അതെന്ത് ഹസ്ബൻഡറി ആണത്? ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി? Who is ready to answer? Who is ready with the answer? Let me see. We are going on live. Okay, I need your full power here. Don't just sit there and sleep. Okay, ma'am. Yes. Ujjwal. Ujjwal is ready with the answer? Hi Ujjwal. Good evening Ujjwal. Where are you? എന്നാ വിശേഷം, സുഖാണോ? കുഴപ്പമില്ല. അതിലെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല, പോട്ടെ. സോ ടെൽ മീ, വാട്ട് ഈസ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി? I can see the comments. Very good, very good. Your friends are commenting already. Okay, thank you. Okay, okay. Adil. Adil illade comment. Good evening Adil. So tell me. Yes, I'm doing great. Yes, how are you? I am fine, thank you. Okay, so tell me, what is animal husbandry? That when an animal is grown by a man to produce goods. Yeah, growing of animals or breeding of animals to yeah. On which തീർന്നിട്ടില്ല മിസ്, 2 പോയിന്റ് കൂടെ ഇടുന്നു. On which that we can get food, non-veg foods. Non-veg foods. Okay. സ്വന്തം ഡെഫിനിഷനാ, എന്നാലും കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. Burger, chicken fry. KFC ബർഗർ, മനസ്സിലായി, നിർത്തിക്കോ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി സിമ്പിൾ. ബ്രീഡിംഗ് ഓർ റെയറിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി. സോ നമ്മൾ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്. സോ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരു സംഭവമല്ല, കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ സം ഓഫ് ദം ഷുഡ് ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ്. So the first term is green revolution. Yes, have you heard this term? Ee term കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? It is green. Yes, you should have heard about it. Yes. എന്താ അവിടെ ഒരു കോഴിയൊക്കെ? നോൺ വെജ് കാണിച്ചതാണോ? ശരി, കം ബാക്ക്. So green revolution. What is this green revolution? ആർക്കെന്താ പറയാനുള്ളത്? ജോഗ്രഫിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഹിസ്റ്ററിയിലുണ്ടെന്ന് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ, ബയോളജിയിലുമുണ്ട്. So what is green revolution? I forgot to tell you, your Priya ma'am is here with you. Okay, yeah. So for any queries, go for it. Ma'am, which chapter? Yes, endu Ma'am, chapter name please. Who is that? Kevin. I'm sorry ma'am, Tejal, this is our 12th chapter. Yeah. So green revolution is nothing but by mid-20th century odu kuda the production of food crops, especially wheat and rice production, was highly increased. Namukku high production of food items like wheat, rice, mainly food crops. Okay, food crops production was increased very quickly during the mid-20th century, and this was possible by using high yielding varieties of plants, very good crop management system, crop protection system, etc. So that high rise in production very quickly by using certain scientific techniques is called green revolution. Okay, this happened all over the world and India was also a part of it. Okay, so food grain production has been increased. That is connected with your green revolution. So you can have some simple questions from these parts. So what is green revolution connected with? Or the increase in food grains is connected with which revolution? Okay, such questions can be asked from this part. Okay,
Are you following me? അത് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. Are you following me? Give me a good head shake. Let me see some head shakes. Looks like nobody is participating with me anymore. Yeah, let me see the head shake. Where is the head shake? No head shakes? No, let me see some reactions. എന്നിട്ടേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഇട്ടേ കമന്റ് ബോക്സിലോ in your reaction boxലോ wherever. Let me see some reactions. How you feeling? Yeah. Okay, whatever you are feeling, just show me. Brain heart ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മാം. Biological heart is coming. Who is that? Isha. Okay, I'll be coming to Isha. Ayush chilling ആണ്. Only this much comments for me. I need more comments. I need more power in the comment section. Ma'am, and whoever is not commenting or participating with us, please note them. Naushin dangerന്റെ സൈൻ ഒക്കെ ഇട്ടാണ്. ആര് ഡേഞ്ചർ ആണെന്നാണോ? Okay. So hope you are listening in the class. Okay, I need your support to move on. Okay, I cannot do it alone. Fine. So green revolution is that high increase in food grains especially, while you can also see white revolution. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? white revolution. Yeah. Yes, M.S. Swaminathan, of course. M.S. Swaminathan is the father of green revolution in the case of India, right? You know it. Fine. Norman Borlaug ആണ് വേൾഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ? So you know it. Then the second point is white revolution. മതി, കമൻസ് മതി, തിരിച്ചു വരൂ. Come back. Okay. Perfect. Varghese Kurian. So white revolution is connected with the availability of milk, which increased during the mid-centuries. Okay. And yeah. So yeah, this is something related with your green revolution. Where is it? So do we have an animation? No, I have the animation. So green revolution is connected with the increase in food grain production, especially in the food grains ആണ്. Okay, ധാന്യങ്ങൾ, which are they? Like wheat, rice, etc. Okay, and then the other one, which is it? So yeah, I need an animation, sir. The white revolution is connected with which products? Yeah, it is, the milk and milk products. Yes, dairy, yes. Yes. Okay, so here it is. All the milk and the milk related products, improvement in those areas are known as or connected with white revolutions. Okay, keep it in mind, do not forget it. Then comes another revolution, which is blue revolution. Blue, yes, as the term suggests, it is connected with what? Water, or you can keep it in mind like fish production, marine aquaculture, and inland aquaculture has been increased. So malsyangal, okay, something related with the fish production, improvement or increase in the fish production is connected with blue revolution. ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കും, മെമ്മറി ഉണ്ടോയെന്ന് എത്ര പേര് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ. Okay, then red revolution. What is red revolution connected with? Red is connected with meat production and tomatoes. Okay, tomatoes, takkali, meat products, increase in those area, those food products are concerned with red revolution. And there were several other revolutions happening which happened in the food industry for the improvement in its production. Okay, so you can keep some of them in your mind. Yeah, here is something related with blue revolution. Blue revolution is related with what? The fish production, right? Fish production, aquaculturing, inland and offland. Yes. Sir, one animation. The red is connected with what? Red is connected with, keep it in mind, tomatoes and meat. It was majorly about meat products. Yes. So the increase in the production of meat and tomatoes, that is connected with the red revolution. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും റെവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. You can use it. Yeah. Okay, sir. Thank you. So that's pretty much about the food productions
and revolutions. Hope you got it. കിട്ടിയോ? ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറയണം ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ. ബാക്കി പോരട്ടെ, ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിച്ച ബാക്കി റെവല്യൂഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരെ. യെസ് യെസ്, ഓക്കെ. റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, കം ബാക്ക്. വിൽ കം ബാക്ക് ടു ബയോളജി. വാ, തിരിച്ചു പോരെ. ഞാൻ നല്ല ആളുകളോടാണ് ചോദിച്ചത്, പോയേക്ക് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനായിട്ട്. കം ബാക്ക്, കം ബാക്ക്. ദിസ് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡോ? ദൈവമേ, വന്നേ, തിരിച്ചു വന്നേ. ഇവിടെ നോക്കൂ, നോക്കൂ കുട്ടികളെ. Now another important point is our aim for all these revolutions happening, and our ultimate aim is to increase the food production without degrading our environment. Okay, food production കൂടണം, population കൂടുമ്പോൾ food production കൂടണം. But what should be the ultimate aim? Environment shouldn't be degraded or environment shouldn't be harmed. ഓക്കെ, എൻവയോൺമെൻറ്റിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക, അതാണ് നമ്മുടെ എയിം. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ സൊല്യൂഷൻ? അതിന് സൊല്യൂഷൻ എന്താ? എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ? സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വാസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. സസ്റ്റൈനബിൾ, നിലനിൽക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടണം, ബട്ട് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഷുഡിൻ ബി ഡീഗ്രേഡഡ്. അതായത് കുറേ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, പക്ഷേ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസും എടുത്ത് മണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കുറേ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഷുഡ് ബി സസ്റ്റൈനിങ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി എയിം ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ 2. ഈ ചാപ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, okay. So now let's discuss what are the importance of food production. Okay, let's discuss what are the importance of food production. ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത്? വൈ ഷുഡ് ഫുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്? ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങൾ പറയൂ, ടെൽ മീ. നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തോ? ഐ ടോൾഡ് യു ചാപ്റ്റർ ഇസ് മോർ തിയറിറ്റിക്കൽ, സോ യു വിൽ ബി getting tired very quickly. So ma'am, pick someone for me. Yeah. Kezia. Yeah. Kezia. Do you have any idea about this? Why should food be produced? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ റെവല്യൂഷനുകൾ മുഴുവൻ നടത്തി ഇങ്ങനെ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നത്? ആ ഉള്ള ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ? Yeah, I can see the comments. Any idea, Kessi? അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. ഐ വിൽ ടോക്ക് വിത്ത് യു. എനിവൺ ഹാവിങ് എനി ഐഡിയാസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ടോപ്പിക്? Yeah, I need you to use your brains. Yes. Yeah. We would starve to death if no food is available. അതെ, കഷ്ടം തന്നെ അമ്മേ, കഷ്ടം തന്നെ. Yes. Naban. Oh yes, Naban. Hi Naban. So tell me, what's your idea about this? Why should food production why is it given this importance? Why is food production important? Because of millions of people are being born in a minute order. Yes. In millions of population, right? The population is increasing day by day, and as you all know, India has the first place now, right? We have crossed the peakness of China and we have reached the first place, right? Okay, so since the population is increasing day by day, food production is important. That's a very good point. And any other points you can tell me? Any other points? Yes, your Paul sir is here. He has joined us. Yes. Any other points? Naban vittu. Ini vera aralla. ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തിനു കൂട്ടണം? എന്തിനു ഫുഡ് വേണം? അത് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്ര തല പോയിക്കുന്നേ? വൈ ഷുഡ് ഫുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഫുഡ് വേണ്ടതെന്ന് പറ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഫുഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഫോർ എനർജി. യാ, ഓഫ് കോഴ്സ്. അനദർ ഹാൻഡ് റൈസ് ഇസ് ദർ, മാം. ഹു ഇസ് ദാറ്റ്? നന്ദു അറിയാതെ കൈ പൊക്കിയതാണോ?
Who is the other one? Nived. Nived. Yes, Nived. Tell me, why is food production important? Yeah. എന്താ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലേ. പ്രോപ്പറായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഇത്രയൊക്കെ ഓടുന്നുള്ളോ? കുറച്ചുകൂടെ ഓടുമോ? To work brain. Very good, Joel. Very good. To work your brain, which means for your biological needs you need food. Okay, sammadichu. To prevent famine. Okay, yes. Shamam. To prevent cheyan. Yes. Fine. Okay, I think that's pretty much enough. So let's see. So food production is necessary to combat the problem of hunger. You already said it, right? When the population is increasing day by day, the chances of hunger, right? The problem of hunger is also increasing. Yes. Yes, Naushin. അത് എവിടെ നിന്നാ കണക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത്? ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അത് നൗഷിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ? അതെ നൗഷിൻ. Yes. Naushin said like Miss 1 minute around 250 babies will be born. So it would be lakhs in a day. So day by day people are increasing. So we need enough food to feed 8 billion people. Okay, Naushin, whatever it is. Yes, thank you. Okay. So food production is important because it is necessary to combat the problems of hunger. That's the first point. Okay. നമ്മുടെ ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. യെസ് സച്ചിൻ, വെരി ഗുഡ്. ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഹങ്കർ എന്നൊരു ഇഷ്യൂ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നീഡഡ്. ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് പ്രാക്ടീസസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഹൈ ഈൽഡ്. യെസ്, there should be development of scientific management practices to obtain high yield from farms. അതായത് സാധാരണ ഒരു കർഷകൻ വെറുതെ ഒരു ചെടിയുടെ വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും വെൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് സയൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മളൊരു നോർമൽ സീഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെൻ വി ആർ യൂസിങ് നോർമൽ സീഡ് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ yield and when we are using high variety of seeds and waiting for the yield, both yields are different, right? So that is the application of science in agriculture, and this is another important point for the importance of food production. Yes, which is healthy? I would say both are healthy. കാര്യം നമ്മൾ ഹൈ yielding വെറൈറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നുമില്ല. We are just increasing the food products, that's all. The amount is increased. Okay. So another point is food security. ഇത് നിങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് accessibility and availability of food to everyone. Yes, as the number of people are increasing, everyone should be getting a chance to get the food. ഫുഡ് കിട്ടാനുള്ള അവരുടെ ചാൻസുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടിരിക്കുക, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. അക്സസിബിലിറ്റി മീൻസ് എന്താ? അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി, ഫുഡിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി, അക്സസ് ചെയ്യാൻ. സോ അക്സസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി availability of food to everyone, not just a particular population or a particular state or a particular district. It should be available to everyone, and that is called food security. This is the importance of food production. These points can be kept in mind. Okay, so one is the problem of hunger, the other one is practicing scientific management, and the other one is food security. Yes. So yes, that's pretty much about importance of food production. Now again I am giving you the heading improvement in crop yield. Yes, when we started the chapter I already told you we have mainly two headings in this chapter. One is improvement in crop yield. One plant production കൂട്ടുന്നതാണ്. The other one is animals, right? Animal husbandry ഉണ്ടാവുന്ന increase. They are the two major headings in this chapter. So now we are moving on with the first heading, which is improvement in crop yield.
Okay, crop yield improve ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന techniques. That's what we are going to discuss in this heading. Okay? Okay. This is your 12th chapter, improvement in food resources. Why do you keep asking it? Okay, so let's see. So again I am giving you this slide so that you can keep all the points in mind. These points ippa thanne padicholu under the heading improvement in crop yield. Crop yield increase cheyyunnadil namukku padikkendathu major 3 headings. Which are they? One is crop variety improvements. Variety of crop should be improved. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹൈ yielding ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റീനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ലോ yielding ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റീനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ധനനഷ്ടം മാനഹാനി ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ, ധനനഷ്ടം സമയനഷ്ടം ഒക്കെ ഉള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ yielding, plant yielding എന്ന് പറയുന്നത്. So what we have to do is we need to produce more food items in very less amount of time. That is the aim, right? More food items in less amount of time. So that's when the application of crop variety improvement is coming. Okay. The second point is crop production improvement. Crop production improvement. That means there are several strategies we use, especially scientific strategies. Okay. There are several scientific strategies we use to improve the production of crop materials. And the third point is crop protection management. What is that? ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹൈ yielding വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു, ഈൽഡ് കിട്ടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ നമ്മൾ കുറേ ഹൈ yielding വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമുക്ക് കുറേ ഈൽഡ് കിട്ടുന്നു. ഈ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലോ? What if some pesticides are eating it? What if some pests are eating it? Or some insects are eating the plant we developed? നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ ഹൈ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റിനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളോ പെസ്റ്റുകളോ വന്ന് തിന്നു കളയുവാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വല്ല യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ there comes the point crop protection management. നട്ട് വളർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, we should be protecting the plant. So we will be discussing all the points under these subheadings. Okay. Okay. Ma'am, adi kore pedile chapter 15 ആണ്. Chapter 12 ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് chapter 12 എടുക്കുന്നത് സൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിലബസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ chapter 12 മുന്നത്തെ വേർഷനിലാണെങ്കിൽ chapter 15 ആണ് ട്ടോ. അതാണ് ഇവർ ചാപ്റ്റർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ്, യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അപ്ഡേറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് യുവർ 12th ചാപ്റ്റർ. അതാണ് ഞാൻ 12 എന്ന് എഴുതിയത്. ദിസ് ഈസ് ദി അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ഓഫ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ചിലർ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യണം, അതിൽ 15th ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ 12th ചാപ്റ്റർ. യെസ്, യു ഹാവ്. ഓക്കെ, യു ക്യാരി ഓൺ. സോ now what is our heading? നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? മറന്നുപോയില്ലല്ലോ. We are going to talk about improvement in crop yield. Okay, crop yieldനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ you should be knowing what is crop. What is crop? എന്താണ് crop? What is crop? Crop yield, crop plant, അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് crop? Crop, what does that term mean? Any idea? Yeah, you already saw it on the screen. So plants of the same kind which are cultivated in one place on a large scale. Okay, ഒരേ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒരു ക്രോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക. ദെൻ യു കോൾ ദം ആസ് എ ക്രോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്രോപ്പ് yield, you should be knowing what a crop is. So take down the point, the plants of same kind which is cultivated in one place in a large scale. Okay, so that is a crop. Now നിങ്ങൾ പലതരം ക്രോപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ? ഡു യു നോ എനി സോർട്ട്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ്? എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോപ്പുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്രോപ്പ്, വീറ്റ്, റബ്ബർ, റാബി ക്രോപ്പ്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ടേംസാണ് ചോദിച്ചത്. റാബി ക്രോപ്പ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും? ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ്. യെസ്, വീറ്റ് റൈസ് ഒക്കെ ക്രോപ്സാണ്, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ഇന്റർ ക്രോപ്പ്, ഓക്കെ. സമ്മർ ക്രോപ്സ്, സെയ്ഡ് ക്രോപ്സ്, ഓക്കെ. റൈസ് ക്രോപ്പോ? അത് ശരി. ഏതാണ്? റാബി മാറി ടാബി ആയതാ സർ.
Mixed crop. Okay. Okay, so you have pretty much idea. Okay. So let's see. So the examples of a crop. Crop of wheat means all the plants grown in a field that are of wheat. Okay, ഗോതമ്പിനെ തന്നെ നമ്മളൊരു പാടത്ത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ വളർത്തുന്നു, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പാടങ്ങൾ. Okay, so such a group of plant which is under the same category in a large scale is called a crop. Yeah, you got the idea. That's it. Now the crops, these type of crops or plants are giving certain nutrients to you. We already said it, right? Nutrients ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? Comment it. Let me see which are the nutrients, which are the major nutrients your body will be needing. Which are the nutrients? Let me see the comments. വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ പൊക്കും. Let me see the comments. Minerals, vitamins, proteins, yes, lipids. Okay, proteins. Carbohydrates. Yes, very good. Yes. So, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക, ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ? As we have already discussed, your plants and the animals will be giving all the nutrients you need for your body, right? So, now we are going to discuss the sources of various nutrients. Okay, so you can note down the points. Various nutrients you get are from various sources. So, let's see which are the sources of nutrients. So, the first one is sources of carbohydrates. Yes, നിങ്ങളുടെ sugar content ഉള്ള food items. Where do you get the sugar content for your body or the carbohydrates for your body? This carbohydrates will be needed for the energy requirements. Okay, നമ്മുടെ body metabolismത്തിൽ energy requirement വേണ്ടുന്ന major സാധനമാണ് carbohydrates in your body. And where do you get your carbohydrates from? Yes, please. Yeah, bread. Very good. Okay. Sugarcane. Rice. Yes. Mainly നമ്മുടെ cereals ആണ്. Millets, sorghum or നമുക്ക് common ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ your rice, wheat, right? ഇങ്ങനത്തെ cerealsലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് എന്താ? Carbohydrate ആണ്. So when you eat a chapati or when you're eating rice or when you're eating your idli, dosas, okay, ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള content എന്താ? Yeah, cornflakes. Okay, ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള content എന്താ? It's your carbohydrate. Yeah. So you can write the source and where do you get it, and yeah, some examples. Wheat, rice, and then maize. Okay, your corn. Yeah. Got it? Bajra. Okay. So that's pretty much about carbohydrates. Can I move on? Arada. Abhishek. Unaru. Okay. So the next one is sources of proteins. Yeah. Where do you get the proteins from? Carbohydrates, it's mainly from the cereals. Okay, rice, wheat type things. And the proteins are majorly from pulses. Okay, you can simply say pulses. Okay. And for example, you can write pea, lentils, nammade പയറുവർഗ്ഗങ്ങള്, കടല, all these items are having proteins in it. And also, where are you? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറോ? അതിപ്പോൾ എളുപ്പമായല്ലോ. എന്തോ? Do you know any other items having proteins? അത് ശരി. Okay. Then egg, meat, fish, especially your meat products. അല്ലേ? Meat productsൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ? Meat, fish. It is all made up of amino acids or it is all made up of proteins. So your non-veg foods, your pulses, this is all made up of protein. So they are the sources of your protein. Take the notes. Yeah, PG and P. Then the sadhanam green gram, നിങ്ങളുടെ ചെറുപയർ. രാവിലെ അമ്മ പുട്ടും ചെറുപയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരില്ലേ? So you are eating your carbohydrate and your proteins. Protein rich food. What is this? ഇതെന്താ സാധനം? What is this black thing? Any idea? Boost? Alphonse? ഞാനിവിടെ
ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ഫുഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ KFC. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ബ്ലാക്ക് പീ ആണോ? ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാംസ്, ഗ്രീൻ ഗ്രാം, ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം, പീസ്, all these, and especially your meat products. This is, yes Aditya, very good. This is all having, yes, egg lund, egg is a protein, yes, it is protein rich, yes. So all these food items are the sources of your protein. Now comes the sources of fats and oils, your lipids. Yes, yes, fats and oils. What's the source? What's the source? Any idea? Oil എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക? നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട ഫാറ്റും ഓയിലും ഒക്കെ അതും മീറ്റിലുണ്ടോ? അതിപ്പോൾ ലാഭമായാലും എല്ലാം മീറ്റിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ. സോ ദർ ആർ സർട്ടൻ ഓയിൽ സീഡ്സ്. ഓക്കെ, ഓയിൽ സീഡ്സ് എന്താണ് മാം? ഫിഷ് ഓയിൽ, അത് ഓയിലാണ്, ശരി. സോ ഓയിൽ സീഡ്സ് പറയും, അതായത് ചില സീഡ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സർട്ടൻ, സൺഫ്ലവർ സീഡ് എസ്പെഷ്യലി, കറക്റ്റ്. So sesame, castor, linseed, sunflower, these all are certain oil seeds, and these seeds will be having oils in it. Here is your mustard, then groundnut, this is your soya bean. Okay, so all these nuts, these seeds will be having coconut. Okay, so all these are having oil content in it. So when you are eating it, you are eating fats and oils too. Okay, so that's it. Now comes the some other, നമ്മുടെ carbohydrates കഴിഞ്ഞു, proteins കഴിഞ്ഞു, oils and fats കഴിഞ്ഞു. Now there are certain other materials. What are they? Vitamins and minerals. So whoever is sitting there without any focus, I'll be asking questions at the end of the session. Okay, the chapter is, I know the chapter is theory, pakka theory, I know it. But I need your focus. Fruit. എന്താ ഫ്രൂട്ട്? നൗഷിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡബിളിങ് കൂടുതലാണല്ലോ. ഫ്രൂട്ടിന് ടീ ഒരു 10 എണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay. So now your vitamins and minerals. Where do you get your vitamins and minerals from? Where do you get it? Vegetables, spices and fruits. Majorly vegetables and fruits. Majorly vegetables and fruits will be having most of all the vitamins and minerals you need for your body. ഇതെല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം, because I will be asking questions. Okay. So providing vitamins and minerals in addition to small amount of proteins, carbohydrates and fats are also present in vegetables and fruits. But what you need to focus is vitamins or minerals are, you get vitamins and minerals majorly from where? You get them from your veggies and your fruits. Yes. നൗഷിന് അവിടെ ഇമോജി ഒക്കെ ഇട്ട് തകർക്കണുണ്ട്. For the proper processing of your vitamin D, you need sunlight. Yes. So yes, that is about the vitamins, minerals, sources, etc. And now let me give you another heading, fodder crops. Have you heard about this? ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ച്. We are talking about crops, right? How we are getting various minerals, vitamins, carbohydrates from crops. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. So along with that, I will give you another heading, fodder crops. What are they? Fodder crops. Do you know? The crops which are raised as food for livestock. What are livestock? നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പശുക്കളോ ആടുകളോ കന്നുകാലി അല്ലേ, the cattles. So if you are raising crops to feed your cattles, your animals, then you call them as fodder crops. Fodder means food item തന്നെയാണ്, food crops തന്നെയാണ് meaning, but you are making these crops for your livestock only. Okay, for your livestock, and that's another term, fodder crops. Some examples are, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഓട്സ് ആയിരിക്കും. ഓട്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? So here is your Sudan grass. Sudan grass, it's a fodder crop. Then this is your berseem.
then oats. These all are a various kinds of. Adenda ma'am avada comment box il. Adu aradu? Okay. So these all are various kinds of fodder crops. So you can write the heading and take the examples. Yes. Okay. I don't know about that. Now I am giving some extra points. You can keep the points. Okay. Nammal crop production e kuricha parayunne. So different crops require different climatic conditions, temperature and photo periods for their growth. So you can take the notes: climatic conditions, temperature, photo periods. So what do you need for proper crop production? You need particular climatic conditions, particular temperature, particular photo period. Yes, 3 points are there for proper crop production. Ella crops in ore climate onnum vendavaraavilla. Various climates, various temperature would be needed, right? Yeah. So here you can see what are photo periods. Photo periods nu vecha enda? It is the duration of sunlight. Okay. Adayithu chela plants nu korchu samayam sunlight kittiya madiyavum. But there are certain plants which need sunlight for a very longer period for proper development. So adineyanu photo period nu parayanathu. The time for which or the adequate time for which sunlight is needed by a plant. Okay, the adequate or proper time for which sunlight is needed by a plant. Okay. So that is called photo period. So photo period nammade temperature climate these all matters for the crop production. Yes. And finally, yeah, plants manufacture their food in the sunlight and through the process of photosynthesis. That's just an additional point. Yeah. So my point here is, from this slide what you need to write down is crop production depends on what? Proper crop production depends on the climate, the temperature, photo period, etc. Okay. Yeah. Now, so what's our time, sir? Okay, 23. It's fine, right? Okay. So I'll introduce this heading. This is very important heading for your exams. Yeah. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ is from this particular slide. Yeah, you have all the points included here. You have all the points included here. Okay. So crops which are grown in rainy season and crops which are grown in winter season. There are two types of crops. Okay. You already terms പറഞ്ഞു. One is your kharif crop and the other one is your rabi crops. Yeah. Yes. So kharif crop and rabi crops. And the difference, this is very important. I hope you are listening to me and you are focused. This is very, very important. So kharif crops are the crops which are grown in the rainy season. Yes. Nammade ivide ipo endu season ah? It is rainy season, right? So ee time during June to October time വളർത്താൻ പറ്റുന്ന plants ആണ് kharif crops in the rainy season. And some examples are your paddy. Yes, take down the examples. At least ഒരു 3 example എങ്കിലും by heart ചെയ്തു. Paddy, soybean, PGNP, maize, cotton, green gram, black gram. Yeah. At least you have to by heart at least 3. Okay. This can be asked in any way. Give some examples for kharif crops, or which are the plants or which are the crops grown especially during the rainy season or from June to October. എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഈ ഒരു ടേം വരണം, kharif crop. So they are the rainy season crops, and examples are your paddy, your grams, your green gram, black gram, അതൊക്കെ വരും. Okay? Yes, please write it down, Alphonse. Why are you asking it? Write it down. Table വരച്ചൊന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും just take down the points. Yeah. And the second category is your rabi crops. Rabi crops. As just opposite ആണ്. The crops which are grown during the winter season. And when is that? From November to April. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഡിസംബർ ടൈം ഒക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന ടൈം, right? Yeah. So your November, December, January till the rainy season. April വരെ ഒക്കെ.
So the so the crops grown from November to April are the ones called rabi crops, and it is mainly called the winter crops, or it is because it is grown during the winter season. An example is nammude wheat, gram, peas, mustard. Okay, so you can remember wheat or mustard, yeah, linseed. Okay, anything. So this is very important. I am repeating. This is very important. Kharif crop and rabi crops are two types of crops. One is grown in the rainy season, the other one in the winter season. Okay. Okay. Is it done? Is it done? Looks like everyone is on the table still. Now you can take the notes. Just take the bulletin points. Yeah. Okay. And can you highlight it? That one. I am searching. Yeah. I need it. Okay. So, അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. Final slide. നിർത്തുക. Final slide. Okay. So here it is. There are mainly 3 farming stages. Okay. The practices involved in farming. Yes. Yes. Okay. So practices involved in farming. There are 3 stages for the practices involved in farming. So the first one is choice of seeds for planting. Choice of seeds for planting. This is the first stage. Proper farming in 3 stages. ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സാധനം ഫാം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാന്റ്, ഒരു ക്രോപ്പിനെ ഫാം ചെയ്തെടുക്കണം, കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം. So the first step is, yes, crisp, not Felix. Yes. So the first point is choice of seeds for planting. That's the first step. Okay. So can you show the animation, sir? Or we can play it at the end. Okay. No problem. The second stage is nurturing of crop plants. Nurturing. So ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പർ സീഡ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ക നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഏതാണെന്ന് ഫാമർ ചൂസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദിസ് സീഡ് ഷുഡ് ബി പ്ലാന്റഡ് ആൻഡ് നർച്ചേർഡ് ഇൻ പ്രോപ്പർ വേ. അതായത് ആവശ്യത്തിന് വളമൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചറും pH ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നർച്ചേർഡ് പ്രോപ്പർലി. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്, protection of the growing and harvested crop from loss. Yes, that's the final point, but the most important point. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു, നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു, നല്ല സീഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു, വളർത്തി വലുതാക്കി. But what? We didn't give anything for protecting the crops from your birds or pests or weeds or anything. And what happened? You'll have a loss in your cultivation, right? So that's the major point, protecting the growing or harvesting plants. That's the major point. These are the 3 stages in farming. So, sir, can you show the animations now? 3 stages of farming. Yeah. You need a slide. Okay. Plain slide. Okay. So, can you please look onto the screen? First one is seed selection. From there. So there is seed selection. Yeah, keep it in mind, the 3 stages of farming. First one is seed selection. Okay, selecting the appropriate seed. The farmer or whoever the one is doing the cultivation should be properly choosing the seeds. The seeds of high variety, which can give high yield in a low time with high resistance to diseases. Yeah, such seeds are selected. And in the second stage, yes, thank you, sir. Sorry. In the second stage, yeah, അങ്ങനെ seed select ചെയ്തു, നട്ടു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? Proper care, right? Yeah, care. Yes, nurturing the crops. Second, nurturing, I think watering, sir. Yeah. Yes. Are you sure? Okay.
So the second one is nurturing the plant. Proper water കൊടുക്കുക, proper temperature കൊടുക്കുക, proper pH maintain ചെയ്യുക, and that's how you properly nurture the crops that you are planting. And in the final stage what? Yeah, next. In the final stage you should be protecting the plant. എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക? Proper pesticides യൂസ് ചെയ്യണം, proper disease resistance ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, and all this comes under the third point. Yeah, this is application of pesticides or weedicides. Okay, നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തിയ പ്ലാന്റ് നശിച്ചു പോകരുത്, someone else shouldn't be eating it. So for that proper pesticides or weedicides or whatever sides is needed should be given, and that's the 3 stages of farming. Okay, ഇനി അത് മറക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. And okay, so that's pretty much about improvement in food resources for the first class. I just gave you the introduction, and we have discussed the food and their importance, revolutions in food production, importance of food production, sir, and finally the improvement in crop yield. Improvement in crop yield ലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫർദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പയ്യെ പോവാം. സോ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടോ? എനി ഇഷ്യൂസ്, എനി ഡൗട്ട്സ്, എനി സ്ലൈഡ്സ് യു നീഡ്, എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ആസ്ക്, യു ക്യാൻ ഗിവ് എ ഹാൻഡ് റേസ്, ഐ വിൽ അൺമ്യൂട്ട് യു, ആൻഡ് യാ, ഫോർ എനി ക്വറീസ്. പ്രിയ മാം, യു റെഡി? ഓക്കെ. Yes, hand raises. Okay. First, Shreya. Yes, Shreya. Hi, ma'am. Hello, Shreya. How are you? Where is she, sir? Okay. Hi. Hi. How was the class? Ma'am. How was the class? Let me ask you first. First, നമ്മുടെ പുതിയ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ? It's good? It's okay? Just okay or okay? Okay. Okay. Okay, then tell me. What's your query? Ma'am, I want the food and their important slides. That's okay. Food and their importance. Take a screen. Actually we are going live, okay? നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. So the slides are already in your channel. നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ്സ് ചോദിക്കണം എന്നില്ല. It's already there in the channel. Okay? Okay. Thank you. Okay, fine, Shreya. Who is next? സ്ലൈഡുകാരൊക്കെ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. Lower your hand. Slide is already in the channel. Yeah. Fiona, tell me, what's your query? Yes. Hi, Litu ma'am. Hi, Alkka ma'am. Yeah. Who is it? Fodder crops. Example നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, the bursting, oats, or sugar. So my question is actually, what is the meaning of bursting? Okay. What plant is that? Okay. Berseem, correct Malayalam term എനിക്ക് അതിന് അറിയത്തില്ല. But berseem is basically a fodder crop which is raised for the leaves. Okay. Berseem എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. goats and cattle eat the leaves of these plants. നമ്മൾ പുല്ലൊക്കെ വീട്ടിൽ വളർത്തില്ലേ, അതുപോലെ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡക്ട്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാറ്റിൽസിന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് ഫെമിലിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, സ്ലൈഡ്സ് ചോദിക്കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ. യാ, നമ്മുടെ ഹോൾ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈവിലാണ്. ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ ദ ചാനൽ. യെസ്. സിബിൻ സാർ ലിങ്കും ഷെയർ ചെയ്യും. യെസ് 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 യെസ്. സോ സ്ലൈഡ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടൈം കളയണ്ടല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ് റേസ്. മിഥുൻ. Where is Mithun? Hi Mithun, how are you? Ma'am, I'm fine. Yeah. How are you? Yes, I'm doing great. Okay, ma'am. What's your query? അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. എന്ത് പറ്റി? Why late?
Okay, no problem. I told you, we already live so you can simply go to our channel and see the entire class. Pause ചെയ്ത് സാവകാശം കണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Okay? Okay, Mithun. Fine. Who is next? Mithun, please. Unmute ചെയ്യാമോ? ബാക്കിയുള്ളവർ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ 6th ചാപ്റ്റർ ടിഷ്യൂസ്. ഐ വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ദ മാർക്സ്. യെസ്, വേറൊരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ കോംപ്രമൈസിങ് ഒന്നുമില്ല. ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റിൽ മാർക്സ് ദർ ഇസ് നോ കോംപ്രമൈസിങ്. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് 90+. യെസ്, ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ. അതർ വൺസ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാം ലീന. Yes, Lina. No, I was not there for the last class, so how can I do the chapter? Last class, so you weren't for any of the classes? You weren't there for any of the classes, tissues? No, I'm a new student. Oh, you are a new student. So no problem. What you can do is simply attend the exam. So I'll know. New students ഏതാ പഴയ സ്റ്റുഡൻസ് ഏതാന്ന് എനിക്കറിയാം. So no problem. You can attend the exam and you will know how to attend the exam. Okay. വെറുതെ attend ചെയ്ത് നോക്കൂ. No problem. Next chapter test അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതണം. Okay. Okay. So what's the name? Lina. Okay. Yes, Sia. What? Yeah. Which one, dear? Which one? That photo periods related to that sunlight. Photo period. Yeah. You need that slide? No, can you say that once again? Yeah, I can say it once again, no problem. What's your name? Sia. Okay, Sia. So photo period is nothing but the duration of sunlight. I have already told you the time of or the duration of sunlight that each plant need is different. Okay, suppose rice would be needing like what? It needs 20 hours sunlight, or rice needs not 20. Okay, rice needs 7-hour proper sunlight. Say it's just an example. Okay, not the correct timing. I am saying an example. Suppose, okay, rice paddy plant it needs 12 hours. Okay, paddy needs 12 hours sunlight എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഒരു ദിവസം 12 hours per day. Okay, and wheat would be needing suppose 10 hours of sunlight per day. So the photoperiodism of paddy is 12 hours a day and the photoperiod of wheat is 10 hours a day. അതായത് വീറ്റിന് ഒരു ദിവസം 10 മണിക്കൂർ പ്രോപ്പർ സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ. പക്ഷെ റൈസിന് 12 അവർ പ്രോപ്പർ സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയാലേ നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. സോ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ദ പ്ലാന്റ് നീഡ്സ്. ഓക്കെ, ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ്, എത്ര നേരം സൺലൈറ്റ് വേണം, what's the duration of sunlight the plant needing for the proper flowering or proper growth, that is called the photo period of that particular plant. മനസ്സിലായോ? Who is that? Who was that? Sia. Yes, കിട്ടിയോ Sia? മനസ്സിലായോ? Should I repeat? So ഇത് പ്രോപ്പർ കണക്കല്ല കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അത് പ്രോപ്പർ അല്ല, 12ഉം 10ഉം ഒന്നും അല്ല അവേഴ്സ്. ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഹു ഇസ് നെക്സ്റ്റ്? ശ്രീജിത്ത്. Swajit. What a name. Hi Swajit. Yes ma'am. How are you? Fine. Okay. Any queries? Yes ma'am, one doubt. ചോദിച്ചോളൂ. Yes, ma'am, can you explain revolutions and food productions? Okay. Food productions and revolutions. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? I said that when the population is increasing, the need for food production also increased. It happened during the mid-20th century. And this happened all around the world. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, it happened all around the world. പെട്ടെന്നുണ്ടായ population increase പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നീഡ് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. And that's when all these revolutions took place. The first revolution was green revolution. And green revolution is related with high production or high yielding of food grains. നമ്മുടെ വീറ്റ്, റൈസ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ, cereals. ഓക്കെ, cereals നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ.
ധാന്യവിളകൾ, cereals was highly produced in high amount, and that is related with green revolution. While ഫുഡ് മാത്രം, ഗ്രെയിൻസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരല്ലോ, പാല്, മുട്ട, മീൻ, മീറ്റ്, everything was highly increased in their production. And so each production is related with each type of revolution. The second one is white revolution, which is related with milk production. Milk produce ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. The high varieties of cows were introduced. നല്ല മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കൗസിനെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ക്രോസ് കൗസിനെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. ആൻഡ് the other one is blue revolution. Blue revolution is related with the fish production and productivity of aquaculture, marine, അതായത് കടലിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതും, ഓൾസോ ഇൻ പോൺസ്, റിവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്വാകൾച്ചറായിട്ട് മീനുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെവല്യൂഷനാണ് ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് then there is red revolution, which is related with the increase in meat production as well as ടൊമാറ്റോസിൻ്റെയും മീറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ yielding, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെവല്യൂഷൻ. റെവല്യൂഷൻ മീൻസ് a quick change in the society. Okay, ഒരു quick change വരികയാണ്. That's it. Okay, is it clear? Who was that? Swajit, clear ആണോ? Is it okay? Okay. So who is next? I hope others are getting ready with your tissues chapter. Yeah, chapter test is no joke. Okay. Okay, unidirection. അത് കുഴപ്പമില്ല, സങ്കടപ്പെടണ്ട. ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കളഞ്ഞതല്ലേ, സന്തോഷിക്കൂ. I wasn't able to watch the video as the exams are currently going on, and yeah. So what you can do is തൽക്കാലം കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കോ. ഹൂ ഇസ് ഇറ്റ്? സച്ചിൻ. അല്ല, ലിങ്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കല്ലേ, ലിങ്ക് കിട്ടി, അത് കാണാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ബിസിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബട്ട് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ബ്രിങ് അപ്പ് സം എക്സ്ക്യൂസസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ. കാര്യം ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ തലേ ദിവസം അല്ല പറയണേ. വി ആർ ഓൾറെഡി ഗിവിങ് യു ദ ഷെഡ്യൂൾസ് അല്ലേ. ഞാൻ 2 weeks മുന്നേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്. സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് റെഡി ഇഫ് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ സച്ചിൻ. യെസ് ഫിയോണ, വാട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം? Chapter test. Yes, Fiona. Hi. Hello. No reply. എന്തു? പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ. ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുടെ സ്ലൈഡ് എവിടെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രീഡിങ് ദി ആനിമൽസ് and rearing the animals for their food, for the food. So the breeding and rearing of animals for food is called animal husbandry. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു 5-10 ആടിനെ മേടിച്ച് വളർത്തുന്നു. നമ്മളെന്നും അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, അതിന് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അതിനെ എന്നും അഴിച്ച് കെട്ടുന്നു, ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഈസ് അവർ നീഡ്? ഐദർ വി വുഡ് ബി നീഡിങ് മിൽക്ക് ഫ്രം ദ ഗോട്ട് അല്ലേ, ഒന്നുകിൽ പാലിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, or we will be selling the goat for money, right? അപ്പോൾ മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടോ when you are breeding or rearing animals, that is what is called animal husbandry. Yeah, ഒരു നീഡ് ഉണ്ട് അവിടെ. there is a need. ചുമ്മാ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുകയല്ല, there is a need. Okay. ദർശ്. yes, ദർശ്. ടിഷ്യൂസ് ആണ്. ആരത്? ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു,
ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്താ, രീതി എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, ഐ ക്യാൻ എക്സ്ക്യൂസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ദർശ്, ആദി, അതിൻ, ആദിലുണ്ട്, ആദിലില്ലേ നമുക്ക്, ആദിലുണ്ട്, അതിനുണ്ട്. ഹലോ ആദിൻ, അതിൻ എന്നാണോ, അങ്ങനെയാണോ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണേ? ആ ആദിൻ, ഓക്കെ ശരി. ADIN, ഓക്കെ പറയൂ പറയൂ. ഓക്കെ വെൽക്കം. ആ ഇല്ല, ഇന്നില്ല. 2 ടെസ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നടത്തുന്നില്ല, ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം. ആ ഇന്നെടുത്ത പോർഷൻസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെയിലി ടെസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ. ഇനി ആരുള്ളേ? വരുൺ. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ, നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ് നീണ്ട എക്സാമാ. എന്താ ആരാ മാം അത്? ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തേ മാം, ആ മുഖം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ മാം. അതെന്താ മാം ആബ്സെന്റ് ആയത്? ഓ, എത്ര ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയി? 3 or 2. അപ്പൊ ടിഷ്യൂസ് പകുതി കേട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്, അല്ല എക്സാം. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റിൽ ഐ വിൽ ബി നോട്ടിങ് ഓൾ ദീസ് നെയിംസ്. ഓക്കെ, ആ ഫുൾ ഡീൽ ഡീൽ, ഐ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ്. മാം ആ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ, എനിക്ക് വേണം. ഇപ്പൊ 2-3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ സിഡാൻ എവിടെ? സിഡാൻ, സിഡാൻ. ആ നിവേദ് എവിടെ? ഹായ് നിവേദ്. Okay, you're a new student or what? New student? Yeah, miss, I am a new student. Okay, I told you, new students chapter test attend ചെയ്ത് നോക്കുക. കാര്യം നിങ്ങളുടെ ERP, നിങ്ങളുടെ എക്സൽ ഷീറ്റ് നമുക്ക് വേണം. സോ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ലെറ്റ് മീ സീ. ഓക്കെ, ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് പൊളിച്ചേക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗൗരി നന്ദ, ആ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന്. ഞാൻ ഈ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പകുതി ആയപ്പോഴാണ് 90+ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ലിങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു ക്ലാസ്സിന്റെ, പക്ഷെ എക്സാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഞാൻ കണ്ടു, എല്ലാ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുത്തു. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ സാരില്ല, ഞാൻ റഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഫൈനൽ എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ കണ്ടോണം. ആ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. പകുതി മുതൽ കേട്ടല്ലോ. അതിന് ഏതായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അറ്റൻഡ് ദ ഓക്കെ. സിദാൻ, ആ സിദാൻ എവിടെ? നല്ല പേരാണല്ലോ. സിദാൻ എവിടെ? ഹലോ സിദാൻ, ആ പേരെങ്ങനെയാ പറയുന്നേ? അതാദ്യം പറഞ്ഞു തരൂ. സിദാൻ. ആ ക്ലാസ് കേട്ടായിരുന്നോ? എന്ത് മനസ്സിലായി? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ആ അത് കേട്ടു. ആ എന്നാ then tell me what is this rabi crops and kharif crops? എന്താ ഡിഫറൻസ്? ആ ഓക്കെ. നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് കാണിച്ചേ, സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചേ, നോട്ട് കാണട്ടെ. ആ ഉണ്ടോ മാം? ഓക്കെ, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. റാബിയും ഖാരിഫും മാത്രമേ ഉള്ളോ? ആ എന്നാ പറയൂ. ആ ഹാ 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 ശരി ശരി, ഇങ്ങനെ ആട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ
വെൽക്കം. നബീൽ. നബീൽ എവിടെ? മുഹമ്മദ് നബീൽ. മുഹമ്മദ് നബീൽ, വേർ ആർ യു? നബീൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാതെ തോന്നുന്നു. പഠിക്കണോ? പഠിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണമെന്നാ. നബീൽ നബീൽ പറഞ്ഞോ? ക്ലാസ് കേട്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ? ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ക്രോപ്പ് yieldsന് കീഴിൽ വരുന്ന ഹെഡിങ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? വിച്ച് ആർ ദ 3 സ്ട്രാറ്റജീസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ക്രോപ്പ് yield? വല്ല പിടുത്തമുണ്ടോ? ക്രോപ്പ് yield കൂട്ടാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? സ്ക്രീൻ നോക്കുക. ആഹാ, എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഇസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഫോർ യുവർ സർവൈവൽ. ക്യാൻ യു ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്? സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ക്രോപ്പിന്റെ പേര് പറ. യെസ്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് പണിഷ്മെന്റ്സ്. ഒരു ക്രോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ നബീൽ വിൽ ബി, നബീലിനുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. അടുത്താരാ? എക്സാം. ഓക്കെ, സോ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർഡ് ആണ്. എല്ലാവരും ടിഷ്യൂസ് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, എക്സാം ആക്ടിവേറ്റ് ആണ്. എക്സാം ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിക്കോളൂ. So that's pretty much about this chapter, and from the next class we will be getting into the details of crop management and animal husbandry. Yeah, ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. യു നോ ഇറ്റ് റൈറ്റ്? ബയോളജിയുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഇപ്പോൾ വി വോണ്ട് ബി സീയിങ് എനി മോർ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ആരെങ്കിലും കരയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? അതെ, എക്സാം മറന്നു പോണതിന് മുന്നേ ഒന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ അടച്ചോളൂ. ടെക്സ്റ്റ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ അടച്ച് സ്ക്രീനിന് മുന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു വെച്ചാൽ ആരും ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് എഴുതി അങ്ങനത്തെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ എക്സാം ഓൺലൈൻ ആണോ സർ പോണേ? ലൈവ് ആണോ പോകുന്നത്? ഓക്കെ, സോ എക്സാം കിട്ടിയോ? ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സാം എഴുതാൻ അറിയില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. വിൽ ഷോ എ വീഡിയോ ഫോർ യു. Got it. ലിനയ്ക്ക് കിട്ടി. സർ ദേ നീഡ് ദ വീഡിയോ. സോ ലുക്ക് ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ. നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ എങ്ങനെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. മാറ്റണോ? വേണ്ട. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആ സ്ക്രീൻ പയ്യെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ പയ്യെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. Then you will get another screen called today's exam എന്ന ഹെഡിങ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും. ടുഡേയ്സ് എക്സാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ റിഫ്രഷ് ബട്ടണിൽ ഞെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴേക്ക്. അങ്ങനെ ടുഡേയ്സ് എക്സാം കിട്ടും. അത് സ്റ്റാർട്ട് നൗ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം വരും. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. there will be 10 questions since it's a chapter exam. എക്സാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. സ്കോർ വന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഓക്കെ, സോ ഷുഡ് ബി സേ ബൈ ടു ദ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി സർ? നോ? ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ യെസ്, കീപ് റൈറ്റിംഗ് ദി എക്സാം. സിബിൻ സർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചല്ലേ എക്സാം എഴുതുന്നതെന്ന്. എക്സാം എഴുതാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. മാർക്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. കെയർഫുള്ളായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക. വെറുതെ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി കുത്തിയിട്ട് മാം എൻ്റെ മാർക്ക് പോയി എന്ന് പറയരുത്. യു ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം.
You have 15 minutes, don't worry. Yeah. No cheating, okay? പെട്ടെന്ന് സ്കോർസ് കമന്റ് ചെയ്യൂ. യെസ്. എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞവർക്ക്. യെസ്. ഓക്കെ. Okay, 18 on 20, 16 on 20, 18. Okay, okay. Okay. If you have finished writing your exam, please comment your scores, okay? Scores ഒന്ന് comment ചെയ്തേ കാണട്ടെ. ഇല്ല ശ്രീജിത്ത്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ന്യൂ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലേ, ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം. എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പാരൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുണ്ടോ? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ലീന? ലീന എന്ത് പറ്റി? മാർക്ക് കുറഞ്ഞോയോ? നോക്കട്ടെ. സോ ഞാൻ ആൻസർ കീ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻസർ കീ ഷെയർ ചെയ്യും, ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ക് മീ. ക്ലാസ് ടീച്ചർ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കമൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സോ ക്യാൻ വി വൈൻഡ് അപ്പ് സർ? ഓക്കെ. സോ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടോ? ഇനി അവരെഴുതിക്കോളൂ. ഓക്കെ. So that's it. That's for today. So we started a new chapter and we have completed the introduction. Our chapter test is over and chapter test attend ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ സ്കോർസ് ഞാൻ കണ്ടോളാം, എനിക്ക് ഷീറ്റ്സ് കിട്ടും. So that's it. That's for today. Thank you so much for joining. Thank you so much for your patience. See you for the next class. I hope you all will be back with lot of energy. Yes. So thank you. Take care. Goodbye.